So, today we have two leftovers from yesterday's class, which is considered bizarre events, and then we'll get into the action of the fights. Итак, сегодня мы закончим вчерашнюю тему, которая называлась «Очевидно невероятное». Две истории будут еще на эту тему, и потом будет поднята тема битв и сражений. Битвы. So, there was one news about Vishnu Jan Swami when he was in New York City performing dramas, dance dramas, called the Traveling Road Show. Одна лила связана с Вишну Джаной с вами, когда он еще в Нью-Йорке показывал спектакли в своем путешествующем дорожном шоу. I wasn't personally there, but this is in the book Radha Damodar Vilas, and it was one of, I think, the funniest story that I read in the book. So I thought I would share this with you. Я не был лично свидетелем или участником этой лилы, но я прочитал эту лилу в книге Радха Дамодар Вилас, и она одна из самых смешных историй. So, поэтому я поделюсь с вами. Vishnu Jan Swami and his group of actors and musicians, they were performing in some place under a bridge in New York City. It was kind of like an abandoned warehouse. And they fixed it up and they put cloth and a stage and they started inviting people from New York and charging them money to come in there and watch the show. То есть все шоу происходило в таком заброшенном складе под одним из нью-йоркских мостов, который отремонтировала группа Вишну Джана с вами, повесила занавесочки и стала брать деньги за вход и показывать свои шоу. And the karmis were coming in and paying to watch the Hare Krishnas do their show. То есть кармы приходили, платили свои деньги, чтобы посмотреть на Харе Кришна шоу. It was very professional. То есть очень профессионально все. And New York people are kind of, far out, wild. They can accept anything. И Нью-Йоркцы они такие, привыкшие к таким вещам, поэтому они готовы платить за это. So that was going on for some weeks, or maybe even months. And then finally, they practiced the show until they got it perfect, and then they invited Prabhupada to come and watch it. То есть это продолжалось где-то недели, может быть, месяца, и пока не достигли совершенства в своем шоу, и потом они пригласили Прабхупаду на это шоу. So Prabhupada came, and the devotees were very excited, and they performed the show, and Prabhupada liked it very much, even though it had like electric guitars and rock music in it. И они пригласили Прабхупаду, им очень понравилось это шоу, несмотря на то, что преданные использовали электрогитары и рок-музыку. That was like a kind of presidential event. In other words, it set like a standard that the devotees, they thought, oh, we can do these kind of things. То есть после этого как бы такой прецедент прошел, и преданные подумали, ну мы можем делать подобные вещи тоже погромче. And so anyway, that was the peak of Vishnu Jan's traveling roadshow when Prabhupada came personally to watch it, and the devotees put all their heart into the show, and it was very successful. То есть, когда Прабхупада пришел на это шоу, преданные вложили всех себя в это шоу, это был, скажем, такой пик. So afterwards, the show finished. Prabhupada left. He thanked them, and the devotees were kind of standing around on the street nearby that abandoned warehouse. Прабхупада поблагодарил преданных, уехал, и преданные стояли на улице около этого заброшенного склада. There was Vishnu Jan Swami and this Lokamangala, I think. The name of this musician, Michael Cassidy. Vishnu Jan Swami was there with some of his friends who were in the group, and they were standing and talking, about Prabhupada and about the show. И Вишну Джан с вами стоял со своими друзьями, с участниками этой труппы, и они обсуждали приезд Прабхупады и шоу, прошедшее там. And they were standing there on the street, and suddenly, the strangest thing happened. That there was a manhole, one of these metal lids that you open and the workers go into the subway. So this manhole lifted up and was pushed to the side, and the devotees were just looking, and this man came
crawling out of this, out of the sewer system. И произошла очень странная вещь. Приподнялся люк около них, отодвинулся в сторону, и оттуда появился человек. And, they were watching, and this man came out, and the man had you know what a harmonica is? Right? They have these straps that you put the harmonica there. It goes around your neck, it's a piece of metal, and you put the harmonica there so you can play the harmonica and play the guitar at the same time. So he had one of these straps around his neck, but there was no harmonica there was a picture of Krishna. То есть вылез этот человек, и у него был такой на шее, скажем, держатель для губной гармошки, на которой обычно держат музыканты, чтобы играть на гитаре, не отрывая рук. Но вместо гармошки там была картинка Кришны у него перед лицом. So there was a picture of Krishna on the man's face. Прямо перед лицом была картинка с Кришной. And he just got up. Он вылез оттуда из люка. And he was, the picture was like right here. Картинка закрывала его лицо. And he was just staring at the picture. Он просто смотрел на нее неотрывно. And then he just walked right past the devotees. Прошел мимо преданных. And the devotees, they just looked at the man. Преданные говорили его глазами. And he had this picture of Krishna, right here. И он смотрел на эту картинку с Кришной. And the man, without even looking at the devotees, he just walked right past them. Даже не обратившись к преданным, он прошел мимо них. And the devotees just had their mouths open like. Преданные остались с открытыми ртами. I just couldn't believe it. Не могли просто поверить в произошедшее. I mean, it's the most bizarre thing that you can imagine in your life. Пожалуй, это самое странное, что можно вообще вообразить. And then Vishnujan said, "Hey, I know that guy." И Вишну сказал, а я знаю этого парня. And the devotees looked at him, what? И преданные повернулись к нему. And Vishnujan remembered that this man used to come to the San Francisco feast, and he used to come, and he was like intoxicated and kind of a strange man, and he would come and take prasadam and then walk away. И Вишну вспомнил этого человека, как он приходил в храм Сан-Франциско, и что он все время был на веселе, и такой немножко странноватый человек. So that man heard in the lecture that you should always think of Krishna. И вот он услышал в одной лекции, что мы должны постоянно думать о Кришне. So he thought the best way is if he puts a picture right in front of his face. И он подумал, что самое лучшее поставить картинку прямо перед лицом. He will never forget. Никогда уже не забудешь. So he just walk around all day like И он просто ходил вот так целый день. Another strange event in the Radha Damodar history was, it was a bus, and they had some curtains, but they weren't always closed. And the devotees, they had an altar, and Radha Damodar, Radha Krishna deities were there, and the pujari would offer arti, and sometimes people walking by would look in the window and they would see this, arti going on. И вот этот автобус Радха Дамодар, там были такие занавесочки, но они не всегда были зашторены. И иногда пуджари проводил арати божества Радха Дамодар, и люди, проходя мимо, они видели, что происходит внутри. So, one time the devotees were in the bus, and I think they were just chanting japa, morning japa, and suddenly, like 4 police cars surrounded the bus, and the policemen came out and they had guns. И как-то раз во время утренней джапы, когда преданные повторяли мантру, автобус был окружен 4 полицейскими машинами, и полицейские с пистолетами вышли навстречу преданным. So the policemen, knocked on the bus, and then the devotees came and they said, "What's the problem, officer? How can we serve you?" Они постучали в дверь автобуса, преданный вышел, сказал, офицер, в чем проблема, что можно сделать для вас? Policeman said, "We've received a report that you're torturing 2 children in there with fire." И полицейский сказал, до нас дошли сведения, что вы мучите 2 детей там при помощи огня. And the devotees, they just said, "No, officer, there's no children in here." И преданный сказал, офицер, никаких детей у нас здесь. And the devotees, they couldn't
understand what had been reported. И преданные даже не могли понять, о чем идет речь. But later they realized that some people walked by and they saw the, Ramacharya making an arti to Radha Damodar, and they thought, oh, they're torturing some children in there. Should call the police. Потом только уже преданные догадались, что люди, проходя мимо, видя, как Рамачарья предлагает огонь божествам, а те думали, как они мучают двух детей. Это правда. Okay, so now we'll move to today's topic. So, Перейдем к сегодняшней теме. fights. Битвы. We might call for some volunteers up on the stage Мы просим to make a demonstration. пару добровольцев на сцену для показа этих битв. So, one time I was distributing books in the parking lot in some supermarket. Однажды я распространял книги на парковке около какого-то супермаркета. And we were in some black neighborhood. There was a lot of black people. Мы были в таком районе, где жили темнокожие люди. And one young man, he saw that I was collecting money in the, I guess I had it in a bag. I had books or magazines and some incense, and I would put the donations and put it in the bag. И один юноша увидел, что я собираю пожертвования в Around my сумку, shoulder. которая висела у меня на плече. So in the afternoon, so this guy approached me. Said, "What are you doing? What do you got there?" And he started looking and asking me. Где-то ближе к вечеру он сказал, ну что ты здесь делаешь? Как-то так обратился ко мне с такими What are you вопросами. doing there, man? What do you got in the bag? Что ты сделаешь здесь, парень? So I showed him a magazine and I showed him the incense. We asked for donations. Please take one and give a donation. Я показал ему журнал, показал благовоние. Вот мы просим пожертвования, пожалуйста, такие пожертвования. He goes, "How many incense packs you got there, man?" Ну, сколько благовоний у тебя, парень, а? So I said, "Well, I've got enough. How many do you want?" Ну, у меня достаточно, сколько хочешь. He goes, "Well, how many did you sell already?" А сколько ты уже продал? Like that. He was trying to find out how much money То I есть он had. старался понять, сколько у меня денег там. Oh, so just a few, Ну, just. несколько всего. So then he grabbed the bag, Потом схватил меня за сумку. and then we were a fight. И начался... And the guy punched me right in the face. Он прям мне по лицу, And да. I had some blood on my face. Разбил в кровь. And then I was a new devotee, and I had heard that the story of Jagai and Madha, and how Nityananda Prabhu had asked, the brothers to surrender to Mahaprabhu, even though he had been hit with the pot. So I just looked at the man very as saintly as I could look. And I looked at him and I said, "Please chant the name of God, brother." Я был молодым преданным, я услышал эту историю от Джагая Мадхаи. Даже когда Нитянанда Прабху, его лицо было разбито в кровь, он все равно просил их предаться Махапрабху. И я сделал самое святое выражение на лице, которое я только мог, и сказал: «О, брат, воспевай святые имена Бога». And he was quite surprised, Он был очень удивлен. He thought that, there would be a fight and I'll get excited and whatever. Он думал, что будет настоящая драка, и я тоже как-то приму в этом участие. The guy was very surprised, but he didn't chant, but he looked at me and then he just ran away, Он был очень Took the bag удивлен. and Он не стал повторять святые имена, но в удивлении убежал. So in a few minutes, some of the devotees came to pick me up, and I Через told какое-то them the время story, преданные приехали за мной, я рассказал им о случившемся. and they said, "Wow, just like Lord Nityananda." Они сказали: «Ого, прям как Господь Нитянанда». So I got like a reputation amongst the devotees in the bus. То есть у меня такая сложилась репутация хорошая среди преданных автобусов. He said he's saintly. He was bleeding, and he just asked them to chant the holy name. Это просто I said, святой. I thought that's what we're supposed to do, right? They said, yeah, that's right. You did it. Ты просто святой, истекая кровью, ты просил повторять святые имена Бога. Я сказал, что должны все поступать. Ну, конечно.
Of course, I think if it happened now, I would fight it, but at that time I was trying to be very saintly, you know. Я думаю, конечно, если такое произошло сейчас, то я бы подрался, но тогда я красиво. Now, in the airport in O'Hara, we would be very aggressive to try to stop the businessmen who were walking very fast, and usually they had some briefcase, and we'd have to stand right in front of them and say, "You're from here in Chicago or out of town? Put it there," you know, shake hands, you know, it's like, we'd stand right in front of them, try to stop them as they were walking very fast. Распространяя книги в аэропорту О'Хара в Чикаго, мы должны были быть очень агрессивными, чтобы остановить бизнесменов, которые буквально летели со своими чемоданами. Вы из Чикаго, стойте здесь, там, продолжал So, that was the only way you could stop them. You had to stand right in front of them and look them in the eye and fearlessly just, you know. Единственный способ остановить их было просто встать перед ними, смотреть им в глаза бесстрашно и начинать. So, anyway, I mean, usually, well, mostly they just walk past you. Ну, самое обычное, они просто проходили мимо. I say, no time. Времени нет. They don't look you in the eye. They just keep looking straight ahead. Они даже не смотрели на вас, они просто смотрели вперед. No time. Времени нет. Sometimes they would stop and we'd sell them a book. Иногда, конечно, останавливались, и мы им продавали книги. There was one really big guy that looked like a football player, and he had been in many airports, and he had been accosted or approached by many devotees before. So he had been very tired of them trying to stop him. So I came right in front of this guy, and I put my hand, I said, "You're from Chicago, sir?" And he just went, boom! And I just went flying, like about 10 feet, you know, in the air. The guy was real big, and he hit me, I think, in my shoulder. And my whole body just went, woo! И вот один из этих бизнесменов, такой крупный парень, где-то размера американского футболиста, он шел со своим кейсом, и, очевидно, уже в нескольких аэропортах его останавливали наши преданные, он немножко устал от всего этого. Когда я его остановил, сказал: "Сэр, вы из Чикаго, не так ли?" Он просто ударил меня, я просто на метр на 3 пролетел и упал. I mean, the guy looked like one of the security guards in front of the hotel. Он выглядел как один из наших охранников вот около отеля там. So, anyway, I just got up. Я просто встал. After a minute, I got up. I brushed myself отряхнулся, and then I just went up to the next person. И пошел к следующему. Excuse me, sir, you're from Chicago? Сэр, извините, вы из Чикаго? Now, during this time, I didn't know, but there was some businessmen watching me. Я не знал, но вот все это время за мной наблюдал какой-то другой бизнесмен. They were sales managers in some big, you know, American firm. Это были менеджеры по продажам каких-то американских компаний. And the sales managers know that in training salesmen, the most difficult thing that they have to overcome is the rejection principle, being rejected. И вот эти люди, они знали, что в обучении продавцов самое сложное научить человека, как перешагивать через то, когда тебя отвергают. So, and people just say they don't want it. After 100 times, it makes you feel very distressed. Когда вы что-нибудь продаете, и люди вам отказывают, после сотого отказа вы чувствуете очень And спокойным. what to speak if someone belts you, right, and you fall down on the ground. Чего же говорить о том, когда вас просто бьют? So now he saw me get up and just immediately start again without feeling, I wasn't fazed by this. И он видел меня, как я не то что получил отказ, а меня ударили, я тут же отряхнулся и продолжил свои продажи. So they were really impressed. И вот он был очень, конечно, потрясен этим. And the guy came up to me. He goes, "Hey kid, if you ever leave this group, give me a call." And he gave me his business card. И он подошел ко мне и сказал: "Малыш, если когда-нибудь из этой группы уйдешь, просто позвони, вот моя карточка." And he was very respectful. Он был очень, это все с большим уважением прозвучало. He said, "I've been watching you here," and he goes, Он сказал: "Я давно You guys с тобой are наблюдаю за другими, вы просто "You guys are amazing. Nothing stops you." Вас ничто не останавливает.
What kind of training, what kind of sales training do they give you? Как вас обучают продажам, я вообще не понимаю. I think he never saw somebody get hit and then just get up and, just start again. Я думаю, никогда не видел, что кого-то просто ударили, он тут же встал и продолжил продавать дальше. So it's very interesting. Externally, we look just like salesmen, trying to get money. То есть очень интересно, что внешне мы выглядели как продавцы, которые стараются получить какие-то деньги. But actually, we gave every penny to Krishna. Но на самом деле мы возвращали все до копейки Кришне. So, someone who's performing bhakti yoga, he may look like a karmi from the outside, but from the inside, he's practicing pure devotional service and he's sacrificing everything for the pleasure of the Supreme Lord. То есть тот, кто занимается бхакти-йогой, внешне он может выглядеть как карми, но внутри он приносит все в жертву Господу. And that's, you look at the Gyanis, they're also renounced, but they don't do anything. Но посмотрим на гьяни, они тоже очень отреченные, но они ничего не делают. And the karmis, they're very active, but they're attached to the fruits of their work. А карми, наоборот, очень активные, но очень привязаны к плодам своей деятельности. But the devotee is right in the middle. He's the synthesis of jnana and karma. Но преданный как раз посередине между этими двумя крайностями. Он некий синтез гьяны и кармы. He's just as detached as the jnani. Он также отречен, как гьяни, but he's just as active as the karmi. но также активен, как карми. But he gives the results to the real proprietor, who is Krishna. И он отдает все плоды настоящему владельцу Кришны. So that is the glory of the bhakti yogi. Такова слава бхакти-йога. And the devotee who's performing bhakti. Преданного, который занимается бхакти. Now, there was another time, remember I told you the other day that before I was before I graduated, like to become a Sankirtan devotee, I was, the president or the bus leader, he kept me in his van with him. And we drove around and he bought things and sometimes he asked me to distribute a few magazines. So I was in the van with him and we were driving around and there was one more devotee in the van. His name was Raghunandan and he was that same big black devotee who was playing the mridanga when I first came in the bus. We became friendly. Помните, я рассказывал, что поначалу я жил в одном автобусе с президентом нашего храма, пока еще не стал преданным Санкиртана. И так мы ездили на этом автобусе, и с нами еще ездил один темнокожий преданный Рагунандан, который играл на мриданге, как раз когда я приехал, присоединился к этому путешествующему храму. So мы с ним очень сдружились. So we were driving, Gopi Janavallabha was driving the van. Гопи Джанавалабха вел автобус. And I was sitting in the passenger seat. Я сидел на сиденье пассажира. And Raghunandan Prabhu was in the back seat. И вот этот крупный темнокожий преданный Рагунандан, он сзади сидел. So sometimes Gopi Janavallabha, he also wanted to distribute books. Generally he would just do backup work and purchase things, but he wanted to sometimes sell books. So sometimes he would while driving the van around, he would see some nice person and he would drive the van up to him and say, "Excuse me, sir, hey, have you seen one of our books?" И Гопи Джанавалабха, он, конечно, занимался в основном закупками и прочим такими хозяйственными делами, но иногда он хотел тоже распространять книги, и поэтому, когда он кого-то видел, он подъезжал прямо к нему и через окошко предлагал книгу. «Сэр, простите, вы видели нашу книгу?» So he was doing that that morning. И вот этим утром как бы он так и делал, подъезжал кому-то и предлагал книги. And there was some guy, maybe maybe it was a security man who was off duty, or maybe a store manager, something, came out and he saw Gopi try to sell a book. So he came up to the van in an angry mood to stop this. И вот как-то вот этим утром нам встретился то ли охранник, который отдыхал, то ли хозяин магазина. Он был такой немножко злой, очевидно, на нас, и он подошел как раз к Гопи. Now, the devotees on the bus, they love
Gopi Chandra Vallabha very much, and everyone respected and loved him as their leader, and they would follow him and do anything that he asked. Преданные путешествующие на этих автобусах, они любили Гопи Джана Валабху очень сильно и уважали его как лидера, и они бы сделали для него все. Because, in that time, the leaders, they slept with us in the same place. В то время лидеры спали с нами в том же месте, где и мы спали. They ate with us. Они ели вместе с нами. То же самое, что и мы. They went to all the programs. Они посещали все программы. And he also distributed books. И тоже распространял книги. He just, the leaders at that time, they did everything along with everybody else. То есть лидеры того времени, они делали все то же самое, что и другие, делали вместе с ними. And, everybody just respected him very much, and they would do anything for him. Все его очень сильно уважали и готовы были сделать для него все, что угодно. So, this angry store manager came out and he stopped Gopi. And, he came up to the van and he says, "What are you guys doing here? You're trying to sell books here, aren't you?" И вот этот разгневанный человек подошел к Гопи и сказал: "Парни, что здесь собираетесь делать? Вы тут книги продаете, да? You're not allowed to do this here, This is against the law. Это не разрешено, это нарушение закона. If I catch you again, I'm going to call the police on you guys. Get out of here now." Еще раз вас поймаю, я просто вас дам в полицию, убирайтесь отсюда. And Gopi said, "But we're authorized. We have permits to distribute. This is a religious organization, and it's a non-profit organization. We have our permit from the town hall here in this town. What's the problem, sir?" И Гопи сказал, что нам разрешено продавать книги, мы организация некоммерческая, у нас есть разрешение местных властей, пожалуйста, в чем проблема? And the man said, "Well, you may have permission in the town hall, but you don't have permission here in this parking lot. This is our place, this is our shopping mall, and I'm the manager here, you got to get out of here." And he started raising his voice and getting angry. Может, у вас есть какое-то разрешение где-то распространять, но только не здесь, не на моем паркинге. И он стал повышать голос, он так входил в гнев. And of course, Gopi said, "Yes, but," he was И arguing. Гопи сказал: "Конечно, да, но..." И вот так продолжалось. The guy started shouting and screaming at him. Он стал кричать буквально уже на Гопи. And Raghuvanandana was right behind Gopi. А He was Рагунанда like, был за Гопи. his eyes were turning red, Его глаза наливались кровью в это время. and he was like clenching his fist. Кулаки сжимались. And he looked like a black panther or a tiger. напоминал черную пантеру или тигра в And he was засаде. like, his muscles were getting bigger, Мышцы наливались кровью. and he was stretching his arms, Он уже потер руки, разминал свои. and he was looking at the guy, And suddenly he just went, Неожиданно он and he jumped over Gopi's head, прыгнул над головой Гопи. and he just lunged at the guy, and he dove out the window, and just grabbed the guy, И из окна просто схлопнулся за глотку. and he grabbed the guy, and the guy saw this big black monster come out. Этого огромного черного монстра, который набрасывался на него. And Raghuvanandana had big muscles. He was really strong. У него были огромные мышцы, он был воистину And силен. he looked like a panther in like in a slow motion a documentary of Africa. You see this tiger or something. Как в фильмах о животных Африки мы видим советские съемки тигра, набрасывающего добычу. Somehow he dove right through the window, right? Каким-то образом он так влетел в него в And he окно. got the guy on the ground. He was on top of Он him. вылетел в окно и повалил его на And he землю. was very angry. And he just started И он pounding был настолько him. зол, что он стал просто его The guy избивать. was screaming, Он кричал. And Gopi said, "Raghuvanandana, what are you doing? Stop!" И он сказал: "Рагунанда, что ты делаешь? Прекрати." And Raghuvanandana was so angry he couldn't hear him. He just kept Рагунанда был hitting. настолько зол, что даже ничего не слышал. The guy, bloody nose, and, Ай, black. распухшие глаза. And then finally Gopi got out of the van and he physically had to pull Raghuvanandana off of the guy. He said, "Come on, let's get out of here." И Гопи просто уже выпрыгнул из автобуса и сам просто оторвал этого Рагунандана. So Raghuvanandana was, "Get back in the van." Okay. He got in the van. We drove away. We left the guy lying there, Мы оставили на дороге избитого. He made a big mistake. He Он approached the wrong guy. не к ним обратился.
But, I mean, this is utilization. If somebody attacks a devotee, then he deserves, devotee should be protected. Такое применение философии на практике. Если кто-то нападает на преданного, надо преданного защитить. And I can't remember exactly, but it's quite possible that the man also grabbed Gopi, I can't remember because this was like 30 years ago. Не помню всех деталей, уже 30 лет прошло, но It's мне quite кажется, possible что that человек даже год. the man grabbed Gopi, I believe. Я думаю, And что он then даже схватил Radhananda just и gave потом it уже to him. Рагунанда поступил в дело. So it's like, Hanuman jumping to Lanka or something, getting angry at Ravana or something. Нечто подобное прыжку Ханумана, когда разгневался на Равану. But I was impressed by the loyalty of this devotee to Меня protect the other очень devotee. тронула эта верность одного преданного, чтобы другому желание защитить. Now, there was another time, first I have to explain that in America, there's something called a drive-in movie theater, where you drive your car in, you stay in your car, and there's a big screen, and you watch the movie from your В car. Америке есть такие кинотеатры для водителей, то есть вы въезжаете на машине, там большой экран, и вы прям смотрите фильм из окна машины. They don't have this in Russia. В России такого нет. It was very popular in America. Но в Америке это было очень популярно. And we used to sneak into those places and distribute books. И мы обычно пробирались в эти кинотеатры и распространяли книги там. It was a perfect place for Отличное book место distribution. для распространения. Why? Because there was maybe 2,000 cars parked. Потому что там где-то было, может быть, 2000 машин The припарковано. people were just sitting there, Люди просто сидели, and their minds are just absorbed in the movie. и ум был полностью поглощен действием на экране. And you just come up to the window, Она and просто подходит к окошку, suddenly they're like out of their way. And then you just give them a book and say, welcome to the drive-in theater. Here's your prize. Give a donation. и вы просто стучите в окно, он открывает удивленный. Добро пожаловать в кинотеатр для машин. Вот ваш приз. Дайте пожертвование. And we acted as if we were, representatives of the administration of the movie theater or something. Like that. We were like authorized to be there, and we're passing these out to all of the people in the movie theater. Мы действуем в As a такой, special gift. в некой роли представителя администрации кинотеатра, раздающих специальные призы, Special gift. специальные подарки. And so a lot of people gave donations. И многие давали пожертвования. Because, like I said, they were just already hypnotized by the movie, and somehow that allowed you to get a donation and give them a book very easily. Поскольку они уже были загипнотизированы фильмом, было очень легко попросить их о пожертвовании и дать им книгу. And sometimes when if it was like a horror movie or a suspense movie, the people would be watching, the movie, and suddenly there would be this. They're watching on Dracula or something, and suddenly they become so frightened. Фильм ужасов, и они смотрят этот Дракулу на экране, и вдруг этот суд в окошко. And they were so frightened that they felt, and then we said, that's okay, don't worry, I'm not Dracula or anything. И они были настолько напуганы, что мы успокаивали. Не волнуйтесь, я не Дракула, все хорошо. Just take this book. Просто возьмите эту книгу. It's a gift. Это And подарок. then, just give a donation. Oh, okay. Они просто So a lot of times out of fear they would give a donation. в большинстве случаев они жертвовали просто из чувства страха. Or sometimes if it was a romance movie, Иногда, если были какие-то man мелодрамы, and woman, they would be embracing мужчины и inside женщины the обнимались car, в машине. and then you
вы стучите в это время. The guy would be, what? Say, here, this is for you, surprise. Это для вас подарочек. A lot of times they just say, go away, go away. Убирайте. No, we're supposed to give these out to everybody. Не, мы должны это раздать в любом случае. Okay, give me the. Хорошо. Just give a donation. Просто что-то пожертвуйте. We're trying to help young people to educate them about higher principles of life. Мы стараемся помочь молодежи, научить их высшим принципам жизни. And usually we depend on the woman. Обычно все зависит от женщин. Well, give him something, Harry. Ну, дай им что-нибудь, Гарри. And he said, oh, all right. All right. He tried to give $1. And the devotee said, can you give 5? И он давал доллар. А опять можешь? And the lady would say, give him 5, buddy. И женщина говорила, ну, дорогой, ну давай 5 дали. So what we would do is we'd climb they had these big fences, so we would climb all the way up the fence and then on the other side, and then we were in there, with our bag of books in the dark, and we'd go up to the cars and we immediately start. И что происходило? Был огромный забор, окружал этот кинотеатр. Мы забирались на этот забор, спускались туда в темноту с нашими коробками с книгами и начинали. And usually there were 4 devotees in the van, so like we strategically, section off he takes this corner, he takes this corner, I take this corner, and then we get the whole 2,000 or 3,000 cars in maybe 20 minutes. We distribute to the whole place, and then we'd climb over the fence again and jump back in the van and drive away. Обычно в микроавтобусе было 4 преданных, и мы каждый брал свою сторону, залезали по разным стенам, и где-то минут за 20 мы делали все 2000 машин и обратно выбирались наружу. So anyway, this time I was with one other devotee. His name was Acharya Ratna. И в этот раз я был с одним преданным, которого звали Ачарья Ратна. He was known for being very determined and almost stubborn in his Он был nature. известен своей решимостью, доходившей до упрямства иногда. So we started working in the drive-in and distributing books to all the people. И мы начали распространять книги всем людям, которые And были там. somehow or other, somebody, I guess, went in, to the office, and they told that there's these people distributing those Hare Krishna books and get them out of here. They made some complaint. И как-то произошло, что кто-то из водителей пошел и нажаловался администрации этого кинотеатра, что кришнаиты распространяют книги. And some devotees had been there the last week, and we didn't know that. И дело в том, что преданные распространяли уже книги в этом кинотеатре неделю назад, но мы об этом не знали. And the week before that. И еще неделю до этого тоже были. And those men were very angry at the Hare Krishna people. И руководство этого кинотеатра было очень озлоблено на кришнаитов. So when me and Acharya Ratna came there, they were already smoking. И в то время, когда как раз мы туда пришли, руководство этого кинозала, они уже буквально дымились от гнева. So they captured us and they brought us into the office. Они схватили нас и привели в офис. They said, we've had enough of you Hare Krishnas distributing and getting money from our customers. And now we're going to show you that we're serious and we don't want you to come back. The guy started rolling up his sleeves, It's big administration thugs, these hitmen. And they said, come into the back room. And then they started rolling their sleeves up. And me and we were like 21 years old. We were looking at these big guys. Oh, they're going to beat us up. И вот они сказали, ну, кришнаиты, вы нас уже достали. Вы обобрали всех наших посетителей, вы вынули все деньги из кармана. Хватит. И они засучили свои рукава, 2 огромных таких администраторов. Сейчас мы вас возьмем назад, посадочку отведем и поговорим. Вы очень серьезные, вы видите. That means in America, the guy rolls their sleeves up, and that means, okay, this is it. Когда американцы рукава, значит, дело уже серьезное, будет серьезное. Guys were, okay, they're going to beat us. So this Acharya Ratna, he was my senior, he was the leader, and so he said, please don't beat us. Oh, we'll never come back again, we promise. They said, you guys always say, you promise you'll never come back, but you'll come back always, so we're going to beat you up. We're going to beat the hell out of you right now. Такими маленькими мальчиками, 20-летними, которые тряслись от страха. И Ачарья Ратна, он был моим руководителем, он сказал, пожалуйста, ничего не делайте с нами, не бейте нас, мы больше сюда никогда не придем, мы обещаем. Мы знаем ваши обещания, вы все время обещаете, и приходите опять и опять.
And Charyaratna said, but please sir, don't beat us, we're religious people, we're monks, see? And he took off his hat and then he saw that I had a shaved head. И Ачарья сказал, пожалуйста, не бейте нас, мы религиозные люди, мы монахи. И он снял свою шапку и показал бритую голову. And I said, we don't care. Нас не волнует, побьем в любом случае. And then I grabbed him and said, no, but sir, and then please. And he started begging him. Они схватили его, и он просил, нет, сэр, пожалуйста, пожалуйста. And then he fell at the man's feet. And grabbed his feet. Упал к стопам человека и схватил его And за he did стопы. complete dandavats. В полном дандавате. Please, don't beat us. Держа его за стопы, пожалуйста, не бейте нас. What could the guys do? Что он мог делать? The guy was grabbing his feet, Кто-то припал к его стопам. And he said, all right, get out of here. Ну ладно. Catch you again, we're going to really beat you. Убирайтесь, поймаем еще раз, просто убьем. So I was very impressed because, I was still very new. I was a new bhakta, and here was an initiated Brahmin, and he was showing, the way of surrender. Я был The process of surrender. в ситуации, я был всего лишь новый бхакта, а это был инициированный преданный браман. И он показал мне живьем процесс предания. Yeah, the process of surrender is very potent. То есть процесс предания очень могуществен. You surrender, and you touch the feet of the person, and even those demons who wanted to beat us immediately just, all right, get out of here. Вы предаетесь, вы касаетесь стоп человека, и даже демоны, которые хотели нас избить, они сразу же сказали, ну хорошо. Then I could realize the power of surrender and humility. Тогда я понял силу предания и смирения. It conquered the hearts of these very angry demon administrator thugs. То есть предание и смирение, они покорили сердца этих злобных администраторов. So I always remember that, like when we ever got stopped by the police or some authority, we should always be very, very humble. And then gradually, what can they do? They let you go. И в каких-то случаях, когда там проблемы с полицией или что-то еще в этом духе, я все время вспоминаю эту ситуацию, ну что мы можем еще сделать? So I thought that even if the demons are conquered by surrender and humility, what to speak of the Lord? И я думаю все время, если даже демон покоряет предание и смирение, что уж говорить о Господе. The Lord's heart is very soft. Сердце Господа очень легко. Much softer than any mortal man or any karmic person. Гораздо мягче, чем любого смертного, любого кармика. So if you surrender and you fall down on the ground and offer your obeisances to the Lord's feet, then it moves Him. It touches His heart. And it conquers Him. Если вы предаетесь и простираете у стоп Господа, это трогает Его очень сильно, это входит в Его сердце. It moves Him. It touches His heart. And it conquers Him. И покоряет Его. So, I remembered that, and that I used this to remind myself of the potency of surrendering. И я постоянно вспоминаю эту историю, чтобы напомнить себе о могуществе предания. Then, finally, there was a huge fight in the St. Louis airport. И в конечном итоге, This is the last story. Последняя история расскажу, огромное побоище в аэропорте Сан-Луи. St. Louis, I was living in the temple at that time. В то время я жил в храме в Сент-Луисе. And we would go every day to this airport. И каждый день мы ездили в этот аэропорт. There was 4 of us. У нас было 4. Or at least 3. 3 or 4 of us every day we would go there. Каждый день 3-4 выезжало в этот аэропорт. And we would chant bhajans from the songbook while we were driving the van. Пока мы ехали туда, мы пели баджаны из песенника. And on the way back. По дороге туда и по дороге обратно. And we would get out, we would get there at about 9 o'clock in the morning, or sometimes 8. И где-то в 9 мы прибывали в этот аэропорт, может иногда в 8. And we'd carry maybe 8 or 10 big books in a bag on our shoulder. И каждый нес в сумке где-то 8-10 больших книг. And we'd walk around the airport meeting passengers.
И мы ходили по аэропорту и подходили к пассажирам, We would give them books and ask for donations. давали им книги, просили пожертвования. So, but there was a lot of people who didn't like us. Но было много людей, которым мы не нравились. And sometimes, somehow or other, they just started like trying to fight us and trying to stop us from distributing books. И было много случаев, когда они пытались как-то задираться к нам и остановить наше распространение книг. So, and sometimes there were some very heavy demoniac people trying to stop us. Иногда In the такие airport. очень демоничные, очень сильные люди And пытались нас sometimes they would остановить. come and just, like I told you, they would punch the devotees. Иногда они просто могли Very ударить hard. преданного. They're serious. So one devotee, he used to carry some mace, this little spray that you spray in someone's face. He would keep this just in emergencies for protection, self-defense. И один преданный носил с собой баллончик с сдачей газа просто на всякий случай. And but he was the only one who had this. Пожалуй, он единственный, у кого это было средство защиты. And so one day there was a group of young thugs. They were harassing us, and they came up to me and they took my books, and then they pushed me on the ground and things like that. Thugs means like bullies, И вот like town bullies. такие, скажем, как это назвать-то, в общем, головорезы, целая группа головорезов подошла ко мне и пыталась у меня отнять книги. So then I went back to get more books, but I had no bag. They took everything. Yeah. Они отняли у меня сумку с книгами. Я пошел за I книгами, I was carrying some books. но у меня не было сумки, и я просто нес книги в руках. So our leader, he said, "Hey, where's your bag?" I said, "Oh, some guys they beat me and they took my bag." He said, "Really? What? Where did they go? I don't know." И вот лидер наш, он спросил меня, а где твоя сумка, что случилось? Я сказал, что меня просто избили, отняли сумку. И он спросил, где эти люди, кто тебя это избил? So he goes, "I'm going to find them and get your books back." Он сказал, я их найду и книги получим обратно. I said, "Anyway, okay, fine. Let's see if we can get them back." Я сказал, ну хорошо, давай посмотрим. So, Получится ли что-нибудь. and then he called there was two other devotees. They came, Он позвал остальных преданных, and we were together in a group. и мы были вместе вот такой группой. And so this other devotee walked around. He couldn't find these other young men. И мы искали, никого не могли найти. He walked around and he couldn't find them. He came back to our group and he said, "I don't know where they Вот are." этот лидер наш искал, и я не смог найти, сказал, я не нашел никого. Then suddenly they showed up. They came to us. И неожиданно они показались, они подошли к нам. So there was a confrontation. То есть назревал And конфликт. the leader came to him and said, "Where you stole these books? Give our books back." И лидер сказал им, где наши книги, отдайте обратно. And they denied, said, "We didn't take any books. What are you talking about?" И они сказали, мы ничего не брали, о чем ты говоришь. And he said, "You took his books, right? Are those the guys?" I said, "Yeah, they're the ones." И он сказал, обратившись ко мне, они взяли твои книги? Я сказал, да, это они. So then the guy got physical and he started fighting. The thugs. И один из этих головорезов, он просто стал уже драться. The thugs, they started fighting the devotees. Они стали драться с нами. And so this one devotee took out his И один из spray, преданных вынул этот баллончик с газом. So he was a short devotee, Он был такой small devotee. маленький очень. And the other guy was, the guys who were attacking us were quite big. А те, кто нас нападали, они были такие высокие, рослые ребята. So the devotee came up and he had this spray. И преданный вышел с этим баллончиком. And he was trying to spray him. He was coming up and then going back and then coming Старался up. попасть в ним немножко The guys were обратно. coming up to him. И они за ним. And the devotee somehow got, and he sprayed him in the face. Когда он попал в лицо, And this guy screamed, "Ah!" закричал. He's like big guy, and he started like reeling back. Огромный парень он. He fell backwards. И он упал на спину. And he fell onto this luggage carousel.
И он упал на транспортер, на ленту для багажа. And he was going around with the bags. И он катался вместе с багажом. And his other friends saw that and they ran. И друзья, увидев это, они просто убежали. And then we also left the place. И мы тоже ушли. Because then, you know, the police came and there was some Полиция потом приехала. fight. So we left. When we left, the guy was still going around in the luggage carousel. И когда мы оттуда ушли, он все крутился по этой карусели. It was like, you know, the funniest thing you could see. Это было самое смешное зрелище, которое возможно представить. So these things happen not every day, but maybe every month or every few months there was some. Конечно, не каждый день происходило, но раз в месяц, раз в пару месяцев. There was one manager in the airport who didn't like us. Был один из управляющих в этом аэропорту, который очень не любил нас. And anytime there was any trouble, he would always blame us, no matter what happened. И что бы там ни происходило, какие происшествия ни происходили в аэропорту, он все время винил нас. So when he heard that there was a fight, he came out of his office very angry and he was looking like this. Когда он слышал какой-то драки, он вышел в свой офис очень разозленный. And all the devotees, they all imitated him and they all went like this. And Он выходил в таком виде, и все преданные подражали ему и показывали так же. had some funny name for him, you know. Какую-то ему кличку дали смешную. Oh, here comes that guy. We better get out of here now. И вот мы увидели, да, он выходит, нам пора убираться отсюда. There was another funny man in the airport. He was a sky cap. That's the guys that you pay to carry your bags. И еще был такой смешной человек, там, носильщик был очень He забавный. was a funny black guy, and he would see us. He was very friendly. He would see us and he would say, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Bol. Когда он видел нас, такой же носильщик, он напевал такую песню. And while he was working, he would sing like this. И во время своего рабочего дня он тоже пел эту песню. And when we sold the books, and if the people later decided they didn't want the book, then they would just leave the book, you know, on the side of on a ledge or a window ledge or on a table, and he would collect these books from around the airport and store them in his locker, and he had like big stacks of our Bhagavatams. И вот мы распространяли там книги в аэропорту, и люди, когда они покупали их, а потом по какой-то причине они им не нравились, они прям оставляли там на скамейках где-то лежать эти книги. И эти темнокожий носильщик, он собирал их, и у него где-то там уже накопилась целая коллекция наших Бхагаватов. So he was getting purified from touching all these books. Вот так книги его очищали постепенно, когда он до них дотрагивался. And sometimes he would look at the pictures. Иногда он смотрел картинки. And then he would after a week, he would collect all these books and then sell them back to us for like 25 cents each. Через неделю он собирал целый комплект и продавал нам их уже нам. По 25 центов за книгу. So for him it was like a little extra cream on the top of his paycheck. Для него это была такая некая розочка на пироге его зарплаты. So he was very happy, you know, that we were there. He liked us. Он очень нас любил. Ему давал конкурировать. Hare Krishna, Hare Krishna. Подметая пол, напевал, там он помахивал рукой. Say, hey brother, you got more of our books? He said, yeah, I got more of my books in your locker now. И мы говорили, братец, собрал какие-то еще наши книжки? Да, заходите. Yeah, I'm collecting them at the end of the week. Да, к концу недели соберу полный. You just keep on selling them books, boys. Продолжайте продавать, ребята, продолжайте. But anyway, the airport leelas didn't last very long because, externally we looked like we were kind of greedy for money. And we were asking people for money and getting donations and using tricky means. So gradually people in the airport didn't like us, and they got rid of us from the airports. Но вот эта лила с аэропортом, она долго не продолжалась, поскольку внешне мы выглядели очень жадными, что мы любой ценой хотели получить деньги, какие-то применяли такие хитрости. И поэтому
мы многим не нравились там. We were too much focused on getting money, actually, Мы слишком сосредоточились на том, чтобы получать деньги. due to the mode of passion, no doubt. Конечно, влияла наша гуна страсти, несомненно. But tomorrow I'll talk about another method of one devotee that was one of my leaders for a long time, and he would focus more on trying to make devotees, not just get money. И And he was завтра very я successful. расскажу о другом способе санкиртаны, который использовал один из лидеров Рата Дамодар. Он больше сосредоточен был не на деньгах, а на том, чтобы сделать преданного человека, к которому он обращался. So gradually and his name was Brajendra Nandana. Его звали Раджендра Нандана. So I told you about Gopi, Janavallabha Prabhu, and Raghunandan Prabhu, and Acharya Ratna Prabhu, and now tomorrow I'll tell you about Brajendra Nandana and some stories about him. Я рассказал вам уже о Гопи Джанавалхи Прабху, о Рагунандане Прабху и Ачарья Ратна Прабху. И завтра расскажу вам о нем, о Раджендра Нандане. Hare Krishna. Vasudeva.